Thank you so much for tuning in. My name is Manikandan Sundaresan, and today is February 28, 2022. February 28, 2019 and February 28, 2022. இந்த 3 வருஷம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான phase because MS Evening Sessions is completing 3 years today. 2019ல February 28th அன்னைக்கு தான் MS Evening Sessions அப்படிங்கிற ஒரு separate education franchise நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். In order to train the college students, teenagers and preteens, I started this specifically to give limelight in terms of their behaviors and their personal value system modification அப்படிங்கிறதுக்காகவே innovative learning systemல exercises and action plans எல்லாம் நானே create பண்ணி 913 sessions இந்த 3 வருஷத்துல கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். And இன்னோவேட்டிவான லேர்னிங் சிஸ்டம்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய கோல். நான் அதனால தான் ஃப்ரீலான்சராகவே வந்தேன். Many students, including my daughter, had been the students of this particular institution, and it is completing 3 years today. So, and on this occasion, I would like to take the opportunity to thank all the parents. Parents நிறைய பேர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்கே அனுப்பிச்சிங்க இந்த 3 வருஷத்தில். சில பேர் இங்கே இன்னும் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க. And I am so happy that you had been having the belief system on me. And I am really happy that the students are also taking this in the like-minded fashion. ஒரு trainer என்ன மைண்ட் செட்டில் இந்த செஷன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுறாரோ அதே மைண்ட் செட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த செஷன்ஸை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் a smooth function of a session. Yeah, for the smooth function of the sessions and the institution altogether. So அது எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலியமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. I am so happy about that. And MS Evening Sessions உடைய 4th year will go strongly. In 5th year, 6th year, 7th year, it will go on. So 2007ல Youth Corp Training Solutions அப்படிங்கிற franchise நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். And 2002 to 2007 I was working as a full-time assistant professor in Mahalingam Engineering College as a soft skills trainer too. And 2007 I started as an individual training provider. And இந்த 15 வருஷத்துல இந்த 3 வருஷம் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவலா ஒரு செஷனா நான் கண்டக்ட் பண்ணது அப்படிங்கிறது இந்த MS Evening Sessions தான். Of course, I carry the flagship brand of Youth Corp Training Solutions to all the colleges and schools and to the company's training, and I'm doing that even now. But individually, அதனுடைய separate franchisee model அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணது 2019ல. So 3 வருஷமா almost about 60 to 75 students have been graduates of this MS Evening Sessions Institute from India and from the US as well. Indian kids who are living in the US, they were also attending MS Evening Sessions from July 2020 to September 2021. So I really appreciate all the students and I thank all the parents who had been investing the belief in me. And the services of MS Evening Sessions will continue in the 4th year as well and years and years further. Thank you so much, and I truly appreciate all the students who have spent their energy and time with me in these 3 years. MS Evening Sessions for your 4th year will go on as strong as it was always. Thank you so much. This is Manikandan Sundaresan. Bye.